сегодня поговорить на тему Даша Мулататвы. And I don't know if today now we start or in the evening. Я не знаю, начать ли сегодня или стоит вечером начать. Evening time. More people will come. Okay. So today, what would you, if there's any topic? Если какая-либо особая тема, о которой вы хотели бы пообщаться. Radha Tattva, Krishna Tattva. Радха Таttva, Кришна Таttva, Гурудев. Okay, Gurudев. So now, I'm very happy to be for the first time here in Russia, by the mercy of Shri Shri Guru Gauranga. Шиши Гуру Гауранги, я очень счастлива быть в первый раз в этом месте, в России. This is my Gurudev order. Это приказ моего Шила Гурудева. He ordered me so many times, more than 10 times I Он remember, мне приказали больше 10 раз, я помню, to preach his mission around the world. проповедовать его миссию по всему миру. One time I asked him, okay Gurudev, I will do, but which countries? Однажды я сказала, ну хорошо, Гурудев, я это буду делать, а какие страны? He said, every country in the world. Он сказал, в каждой стране в мире. I said, but Gurudev, like Swami Maharaj, he went when he was 70, so maybe I wait around 70. И я сказала, Гурудев, ну, на самом деле, самому хорошо, ведь он отправился, когда ему было 70, может быть, мне тоже подождать еще. Так. But he said, no, he said, now, do now. Он сказал, нет, сейчас You should do начни. now. So I'm trying to follow. Now, it's a very, little bit of a strong and difficult situation now in Russia. This is why I was asked even more to come. Сложная ситуация такая достаточно в России, поэтому на самом деле меня попросили приехать. Gurudev has left this world. Гурудев ушел из этого мира физического. And now, after this departure, now many things are happening. И после его ухода всякие вещи происходят сейчас. But we should know that Gurudev is always here present. Но мы должны знать, что на самом деле Гурудев всегда здесь присутствует. And he's left one time. I asked Gurudev, what will happen when you leave? Однажды я спросила Гурудева, Гурудев, а что случится, когда ты уйдешь? He says, no problem, I will leave many Narayan Maharaj. Гурудев сказал, нет проблем, я оставлю много Нараяна Махараджей. So what is the meaning? The meaning Что is же это означает? he has infused his mood in the heart to many of his disciples. Это означает, что он вложил настроение свое в сердца многих своих учеников. And these disciples who are embodying his teachings, И эти ученики, они олицетворяют его учение. are actually preaching his mission and are representing properly Gurudev. Они проповедуют его миссию и правильным образом представляют Гурудева в этом мире. I want to speak some of the great qualities from my Gurudev. Я хочу сегодня поговорить на тему редких качеств моего What I had Гурудева. learned I've seen for many years. Я видела самого собственными глазами много лет. He, for example, one of the qualities he's always embodying is how one should never criticize anyone. Например, особенное качество Гурудева, когда он всегда говорил о том, что никто никогда не должен никого критиковать. He was telling so much, never criticize, never criticize, never criticize. Так много раз он говорил, никогда не критикуйте, никогда не критикуйте, никогда не критикуйте. Even if somebody has done many abominable acts, Даже если кто-то совершил очень много дурных поступков, still you should never criticize. все равно вы не должны критиковать. Especially if this person is established now in bhakti. Особенно если эта личность уже установилась теперь в бхакти. He should be considered 100% sadhu, saint. Его нужно считать все равно святым на 100%. Gurudev said not 98%, not 95%, Гурудев сказал не на 98, не на 95%. 100% sadhu. На 100% он в саду. Rupa Goswami has also spoken these things. Рупа Госвами тоже говорит об этих вещах. Nishtai Sabhavajayateshva Kucharsadosha in Upadeshamrita. В Упадишамрите He says one should not see with material vision. он говорит, что человеку не следует смотреть на Вайшнава материальными глазами. Vaishnavas who are actually internally transcendently established. Вайшнавы, которые на самом деле внутренне уже трансцендентально обосновались. Just like the Ganga, sometimes it seems that it's very dirty. Это подобно тому, как Ганга иногда может показаться внешне грязной. That it has full of mud, full of foam and full of bubbles. Она может быть
Она может быть мутной, казаться мутной, всяким мусором покрыта, пеной. But actually, the Ganga is always completely pure. Sorry. The Ganga is always pure. The Ganga is always pure, always. Вы должны понимать, что Ганга You have to put that one back, otherwise you have to be behind the mic. You sit in there. Yeah. See, the speaker has to be in front of the microphone, otherwise it won't sound. like this. Not like that. Put it there, like this, but standing up. Okay. The other side, not for me, for them. Yes. The microphone should never be in front of the speaker. It should always be behind. So, then, that one should not see this material faults. Мы не должны видеть эти материальными глазами, не смотреть ни на что материальными глазами. You know, there are, oh, I don't know if there are recordings, but maybe this sound there. Understand? Сейчас я вот так вот сделаю. Может быть, будет лучше. Yeah, yeah. Put them. Okay. So then this Таким образом, Vaishnavas who are established in transcendence sometimes externally, like the Ganga, people cannot say that this river is dirty. иногда, например, мы смотрим на Гангу, и мы думаем, что она своими материальными глазами, мы думаем, что она грязна. Да, то же самое сравнится с вайшнавами. We cannot say this. Мы не можем так говорить. Actually, На самом деле это полностью чистый. actually pure transcendental water. Это чистая трансцендентная вода. So in the same way, Vaishnavas sometimes, people with material vision, they will see this fault. И иногда люди, они смотрят на вайшнавов своими материальными глазами и видят в них недостатки. But actually they are established in transcendence. Но мы не видим, что они трансцендентные. So this is why Rupa Goswami has warned us. И поэтому Рупа Госвами, он сказал нам, Do not see with material vision не those смотреть, who are internally established. не смотреть на вайшнавов своими материальными глазами, потому что они погружены на трансцендентную платформу. So Gurudev, what I saw and he teaching for many years was how much you should honor and respect all Vaishnavas. И то, что я видела, как Гурудев говорил, и чему он учил, это то, что мы должны оказывать правильный респект всем вайшнавам. You see, for example, so many people would come and he will sit in a big long bench. Например, когда приходило очень много людей к Гурудеву, и они садились рядом с Гурудевом. And he would always ask even people who were his enemies, even people who were always criticizing him, which everybody knew this. И даже Гурудев просил тех людей, которые всегда критиковали его, и все об этом знали, он всегда просил их. He would always give him a seat, he would give him a garland, and he would say, please speak. Он давал им место, предлагал им гирлянду и просил, пожалуйста, скажите что-то. And for many, many years he teaching like this is the etiquette, Vaishnava etiquette, you always respect all Vaishnavas, no matter what, even if they're your so-called enemies, this mentality of thinking, he's your enemy, this is Maya. И Гурудев, он давал нам этот пример, показывая свой пример, что даже несмотря на то, что они критиковали, и то, что у них не было совершенно никакой квалификации, как Гурудев своим примером показывал, как нужно оказывать респект правильным вайшнавам. But, did you hear what I said? Yes. That this mentality of thinking, he's my enemy. И вот это, Гурудев никогда не думал, что вот он мой враг, он никогда так не думал. This is actually the play of Maya. На самом деле вот эта игра Майи.
Prahlad Maharaj has spoken like this. Prahlad Maharaj. Прохлад Махарадж When they are говорил teaching, his teachers, his demoniac teachers и на самом in деле, Gurukul, и в Гурукуле, who's teaching? Prahlad Maharaj. Прохлад Махарадж, он учил, They're teaching the Guru, the demoniac teachers are teaching Prahlad. ага, что демонические учителя, они учили Прохлада. They're teaching, this is your enemy, this is your like military type of education. And he's Prahlad Maharaj. И на самом деле вот эти учителя, они учили, вот это твой враг, вот, то есть они давали неправильное сознание. But then Prahlad Maharaj says, there's no such thing as enemy. Но Прохлад Махарадж никого не считал врагом. These people who are thinking he is my enemy, he is my friend, enemy, this mentality is actually a demonic. It's actually a Maya. И на самом деле те личности, которые думают, что вот этот мой враг, то есть это настроение, это демоническое настроение. Anybody who is advanced in bhakti will think everybody is devotee, everybody is serving God. И те, кто продвинут в бхакти, они будут считать, что все на самом деле бхакты, и все на самом деле следуют бхакти. I see Gurudev so many years, he's only giving respect to all. Even they come and ask him, Gurudev. И много лет я видела, как Гурудев оказывал респект всем, даже тем, кто приходил и спрашивал Гурудева. Can I please go to this guru, to that guru? Maybe very low level of realization guru. И даже те люди, которые спрашивали Гурудева, о, Гурудев, можно я пойду вот к тому гуру? Но вот этот гуру, у него было очень низкий уровень реализации. But Gurudev said, of course you can go, why not go? И Гурудев всегда говорил, да, конечно, вы можете идти, почему нет? Because this is Vaishnava. Это Вайшнав. Vaishnava never has any envy. Вайшнав, он никогда... They don't need to say, I'm good, he's bad, she's bad, they're bad, he's bogus, he's not, he did this, he did that, only collecting garbage, only garbage collectors. На самом деле, это не настроение истинного гуру. Он никогда не говорит, этот хороший, этот плохой, он никогда не коллекционирует этот мусор и не раздает этот мусор другим. Pure Vaishnava is like a lotus. Чистый Вайшнав это как лотос. Rupa Goswami has explained this in Upadeshamrita. Группа Госвами, он объяснил это в Упадишамрите. 3 levels of bhaktas. 3 уровня бхакты. One is Krishna Tiya Samarsadreta Diksha Stitya Pranativish Bhajananisham Sushushaya Bhajana Vigyan Ananindati Anya Ananindati Shunyam Hridam Ipsita Samalabhya. He sent 3 types of devotees. Он сказал 3 уровня преданных. One is just chanting Harinam, Первый уровень те, кто воспевает Харинам, who has taken Diksha from a pure Vaishnava. те, кто получили дикшу от чистого Then you Вайшнава. give pranams in your mind. Вы должны оказывать респект в вашем уме. And other Madhyamadikar, they are doing bhajan. И другие Мадья-Адикари, они делают баджан. They are realizing something in their heart. Они уже что-то реализовали в своем сердце. And this one we give pranams with our body and mind. И вот такого уровня преданным мы должны оказывать пранам телом и в уме. And the Uttam Mahabhagavat, who is? Утта Махабхагават, кто это? He's chanting at least 64 rounds. Утта Махабхагават, минимум он читает 64 круга. He is absorbed in Ashtakala Lila, Он полностью погружен в Аштакали Лилу. the 8 parts of the day of the spiritual world. 8 частей, он медитирует на 8 частей Лилы каждый день. And this is coming in his heart. И это все приходит в его сердце. And he's all day meditating and chanting in this. И он целый день погружен в воспевание и But пометование. especially Rupa Goswami says, Anya Nindadi Shunyam. И особенно Рупа Госвами, он говорил вот это шлоку. Rupa Goswami says, completely devoid of the fault of criticizing others. Он говорил, что вы должны быть очень осторожными критиковать других людей. Never criticizing anyone. Никогда не критиковать никого. He's always just seeing the qualities of all. И он видел качество всех. This is like beautiful lotus Это как красивый лотос. with very nice smell. С очень прекрасным ароматом. So Gurudev is like this. И Гурудев он такой.
and he's like a sun of bhakti. И он как солнце Бхакти. Wherever he goes, these rays of bhakti are emanating from his body. Куда бы он ни шел, вот эти лучи Бхакти, они распространяются на всех. And he is giving all this bhakti to others. И он дает Бхакти всем другим. Anandini? I'll help. Like in Radhakya mentioned that. You have to take medicine. Yeah, I'll give him a chance. So then, like this, Gurudev, Таким образом, Гурудев, it is said in, this is the qualities I saw for many years about Gurudev. вот эти качества в Гурудеве много лет я наблюдала. He said one should not criticize, because if you criticize, this is like a bridge. И на самом деле, если мы критикуем, это как мост. Like a bridge that connects, and anything you criticize, this automatically coming into your heart. Это как мост, если кого-то мы критикуем, это Automatically. автоматически вот эти плохие качества этой личности приходят в наше сердце. And all your good qualities come into him, И все наши хорошие качества переходят вот к этим людям, которым мы to критикуем. that person. So like this, Таким образом. he said, always warning, very careful, very careful. И поэтому, когда всегда говорил, будьте осторожны, будьте осторожны. In the time of Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Во время Prabhupada, Сарасвати Прабхупады there were many disciples of Prabhupada. All were pure Uttam Mahabhagavats. очень много было учеников Прабхупады, они все были чистыми Уттама Вайшнавами. And anybody coming and saying, oh, can I get initiation from you? И вот кто-то приходил, например, и спрашивал, могу ли я получить инициацию от тебя? He's telling, no, 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 no. I'm not qualified. My god brother, he is qualified. You take from him. И он говорил, нет, 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 я не квалифицированный. Вот мой брат в Боге, вот он квалифицированный. Ты получи от него инициацию. And then another one going to the brother, you take initiation from him. He's saying, no, no. И тогда этот человек, он шел к его духовному брату и спрашивал, ты можешь мне дать инициацию? Он говорит, нет, 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 No, you take from him. ты иди и... My other brother, and they're fighting, no, he is more qualified. No. They're telling like this, no, no, not for me, he's best. No, no, not for me, he's best. И таким образом вот они так немножко, как сказать, все время соревновались в том плане, что они говорили, нет, ты иди к тому, ты иди к тому. Тот говорил, ты иди к этому. То есть они говорили, то есть у них не было этого настроения, как бы коллекционировать учеников ради себя. То есть они считали своих духовных братьев больше квалифицированными. И таким вот образом Радхаканти рассказывает нам, какие в то время, как вайшнавы вели себя. So, but now, Но сейчас, things have changed. сейчас время изменилось. Now everybody's fighting, take from me, don't go to him. I am qualified, I am the best, he is the topmost. И на самом деле сейчас, что мы видим, некоторые говорят, вот нет, 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 принимай инициацию у меня, я самый квалифицированный, я самый лучший. I'm the Lord, Supreme Lord, Hiranyakasipu. Я возвышенный, самый возвышенный. Everybody is bogus, only I am. So what is this? This is not fine. Все не квалифицированы, все So who is really following Gurudev? Who is teaching? Who is those Narayan Maharaj Gurudev said he's leaving? Who is Кто на самом-то деле следует Гурудеву? really? Кто и на самом Gurudev said I'm leaving many Narayan Maharaj. Who are they? Those who are following really his И teachings. Гурудев сказал, что я оставил много Нараянов Махараджи, но кто они такие на самом Actually, деле? Vaishnava etiquette, you always find qualities and you always glorify Vaishnavas. На самом деле вайшнавы, вайшнавский этикет, то, что мы прославляем всегда вайшнавов, видеть хорошие качества. And you see how every Vaishnava has qualities, so many if you start counting. И если вы начнете реально смотреть, вы видите, что каждый вайшнав имеет очень много хороших качеств. Unlimited qualities. Просто очень много хороших качеств. They're all so much worshipful Vaishnava. И они также поклоняемы вайшнавы. We see, for example, Sripad Premananda Prabhu, Например, Примананда. Sripad Premananda Das Brahmachari. Шримад Примананда Дас Брамачари. Number one, he's such high Vaishnava. Он очень возвышенный вайшнав. So high, Gurudev himself glorifying so many times. Гурудев сколько раз он прославлял He его. says nobody can serve like him.
Говорит, никто не служил мне, как My он. whole life, I'm giving all responsibility on his head. И на самом деле всю мою жизнь, всю ответственность я отдал Примананде Прабху. He is completely managing all Mathura, all Govardhan, all. There's so many mats, Puri mat, so many 4 mats he given. He's completely taking full responsibility. И на самом деле за 4 матха, вот Радхаканти сказал, Мадхура мат, Пури мат, Govardhan. Говардан, Many others sometimes. много разных других, он полностью вел весь менеджмент. He says, anytime I'm just telling him, do this, no need to tell twice. И когда говорил, я только говорил, делай это, и он тут же делал, не нужно было повторять ничего. Anyhow he would go. Not only first get a property, he going, running, collecting bhiksha, sometimes not sleeping, not eating for months. Иногда он даже, например, Гурудев сказал, пожалуйста, сделай, например, что-то. И что он делал? Он делал это, несмотря ни на что, собирал бикшу, делал севу, никогда не смотрел, удобно это ему или нет. And he's looking and then collecting one property, buying, Даже, collecting, but doing so much bhiksha, and then collecting, and then buying this property, Rup Sanatan Gaudiya Math. и он собирал бикшу, и таким образом он покупал определенную землю, как Рупа Санатана Гауdiya Math. And then also helping with Puri, with Navadvip. 1 year he is searching for one property, 1 year in Navadvip. И вот в Навадвипе он целый год смотрел и выбирал землю. So much he's collecting for this math. Он очень много собирал пожертвований для этого матха. Guru Seva, so much Guru Seva. Очень много гуру севы. And then maintaining all of Gurudev's babies. И также он поддерживал всех, так сказать, детей Гурудева. Maintaining, giving them like breast milk every day, giving them love, affection. И каждый день он давал им грудное молоко, как мать. И каждый день он помогал им прогрессировать в факте. And giving them bhakti in heart, giving them teaching them how strong he's following his sadhana and his sadachar, his etiquette, everything he's teaching. И он все учил, как нужно следовать очень строго садачару и прогрессировать таким образом в факте. Some people with material vision, they will think, oh, he's only peeling potatoes, this and that. И некоторые люди, они, смотря материальными глазами, думают, ой, он только картошку чистит. But they don't understand the moods these people are receiving in their hearts when they're doing this. Но они не понимают, какое настроение у них внутри сердца во время этой севы. Because this is Nitya Seva Они делают в это время нитья севу, то есть они погружены in the spiritual world. в духовный мир, и в то же самое время они делают эту нитью севу в их In the местах. spiritual world, the gopis, they're all making groups and they're all peeling potatoes. И на самом деле в это время они все погружены в свое настроение гопи, когда они помогают Шримати Радхарани чистить картошку. Did I say Radharani? Радхарани. You repeat the only word. Gopis. So they're doing like this, Они таким образом and they делают. are this seva. This is Nitya Seva. Вот это сева, это нитья сева. And so in the same way, И таким образом this brahmachari like Brahmananda Prabhu, he is feeling now. He's sitting with all his boys, but what are they internally? They're doing. They're realizing some things from the spiritual world. Но на самом деле, вот если мы видим, что Примананда Прабhu сидит со своими брахмачариями, и что вот он делает, например, вот эту севу, как чистит картошку, но во что он погружен в этот момент? I have heard also some ladies cleaning the stairs every day, coming cleaning the stairs. Mathura, stairs are not very clean city externally. И, например, в Мадхуре я видела, что одна женщина приходила и умыла лестницу, потому что в Мадхуре, мы знаем, там не очень чисто на самом деле, если смотреть материальными глазами. But they're cleaning every day, with sweeping the stairs of Keshwari Gaudiya Math, cleaning, and after 1 day, 2 days, 1 month, 1 year, doing this service. I know brahmacharis come in and say, oh, these people, why are they doing this Shudra work? Why aren't they learning shlokas?
И вот, например, вот эта женщина 1-2 года занималась этой севой, и некоторые брахмачари такие приходят и говорят, ой, почему делать вот эту вот работу для шудр? Лучше учить, например, шлоки. They don't know what is coming in their heart. Но они не знают, что приходит в этот момент, что приходит в сердце в This этот is момент. Nitya Seva. Это нитья сева. You think the gopis are not cleaning the beautiful stairs full of jewels in Govardhan? Вы думаете, что гопи, они не моют и не чистят красивые лестницы у подножия Гавардхана, полные драгоценных камней? Anupamamani Vedi Ratna Simha Sanorhi Ruhajara Darasana Droni Sangeshurangai Sahaba Sahasahava Sahasa Nijanikatani Vasam Dehi Govardhanatham, describing Stala Jalatala Shaspar Duruha Chaya Chat Pratipadam Anukana Hanta Sarvatayana Tijavati Nijagotam Satayam Kyapayame Nijanikatani Vasam Dehi Govardhanatum. This Govardhan describing such beautiful glories, the valleys. Как прекрасно описывается Гавардхан. Valley. Mountains and in the middle is flat. This is Озеро. valley, so many mountains, so many lakes. Очень много озер, водопадов на Гавардхане. So many cataracts. Да, очень много вот водопадов. So many beautiful things Там очень много прекрасных in Govardhan. вещей на Гавардхане. All these things, there's waterfalls and there's staircases to go up to this waterfall. И вот множество прекрасных лестниц, которые ведут к водопаду. And all these staircases full of И jewels. вот эти все, как эти лестницы, они полны драгоценных камней. And they're hiding behind some creepers. They're hiding. They're like hidden. И вот они как раз закрыты вот прекрасными лианами. And after going up these stairs, and there's this big waterfall, then behind this waterfall, like 2 floors, second floor, there's hiding this little small kunda. Если вы поднимаетесь вот к самой вершине вот этого водопада, то внутри вы видите, там прекрасный кунджу. So this is, and behind this is like AC for summer. Это как AC, то есть во время лета, то есть AC means Air conditioning. Это как You know when it's very hot, this machine that я знаю, это AC, вы понимаете, AC? Кондиционер, да. Это вот как кондиционер во время лета. So they entered behind this waterfall is one beautiful this lake, they look like kunda, and there with water, and there's one lotus flower, and behind they can see the waterfall falling from behind. Если вот вы как раз увидите, что за водопадом как раз там прекрасная кунжа с озером. And this lotus flower full of flowers and Radha Krishna there laying down. И там прекрасный лотос. И на этом лотосе Рада с Кришной. The manjaris are fanning them. И манджари, они омахивают их. And all this water coming down this waterfall is like AC. И вот этот вот водопад, он как кондиционер. Because very hot in summer. Потому что очень жарко во время лета. So all this staircase to go there full of jewels. И вот эти лестницы, которые полны драгоценных камней. This is described as Govardhan. How can we realize these things? Как мы можем реализовать вот эти вещи? We realize Lalita. No. Yeah. How do we realize these things? Как мы можем реализовать вот эти вещи? By doing Guru Seva. Если мы будем делать Гуру Севу, There's no other way. нет другого пути. This is only through doing Guru Seva, then Guru gets pleased, then realizing all these things. Только тогда, когда мы будем делать Гуру Севу, Гуру Дев будет доволен нами, вот эти вещи, они придут к нам в сердце. So cleaning floors, peeling potatoes, some people think this is nothing, this is everything. На самом деле некоторые думают, ой, чистить картошку и мыть лестницы, ой, это незначительная сева. Нет, это очень значительная сева. We see how, for example, I'm glorifying now Premananda Prabhu. И вот я сейчас прославляю Премананда How much seva he's done in his life. Guru Seva Gurudev says, if anybody wants to learn how to
serve Guru, they should learn from Shripa Premananda Das. И на самом Brahmachari. деле Гурудев он говорил, что если вы хотите научиться, как делать Гурусеву, вы должны научиться это от Премананда Даса Брахмачари. Why? Because he has taken full responsibility in his head. Потому что он всю ответственность взял на свою голову. And he maintaining all these temples, responsibility, not taking responsibility, not one. He's taking responsibility, 1, 2, 3, 30, 40 people coming and he's feeding them all, giving them prasad to all, cooking himself, he's cooking. И он брал ответственность за всех людей, которые приходили к нему, он для них готовил. He's begging to people, please give me money. Why? Because he has to maintain so many И mats. почему, например, некоторые люди приходили к нему, и они давали ему пожертвования, потому что ему нужно было поддерживать храм этих людей, которые пришли к нему. Premananda Prabhu, he used to say, this is the only mat, Keshwari Guru mat. И Премананда Прабху говорил, вот это только мат, Anybody come in here тот, кто приходит сюда, в мат, and и nobody telling, hey, after 3 days you're eating, hey, donation, give money, why not paying? И вот только в Кешеваджи Горде Матхи там никогда не просят какие-то пожертвования. То есть, например, после 3 дней тебе никогда не подойдут и не спросят, почему ты не дал donation, почему ты не заплатил. Anybody going in the room, in the brahmachari room, everybody going and sleeping, nobody complaining, why are you staying in this room? И, например, кто-то захочет прийти и отдохнуть в комнате у брахмачари, и никто никогда не будет тебе говорить, почему ты там пришел и живешь в этой комнате или решил отдохнуть. Nobody in this mood. Ни у кого нет этого настроения там. Prabhuji allowing anybody coming, everybody eating like this. И Прабхуджи он всех приглашал и давал им просад. This is таким why образом. he's asking anybody give donation. If they want, then he can maintain all these people. И таким образом. How much work he's doing? How much Guru Seva for 40 years? Сколько Гуру Севы за 40 лет он совершил? Cleaning pots. His hands were full of blisters. So much cleaning pots every day. Он мыл как раз таки посуду. И если вы посмотрите, сколько у него вот таких вот на руках засадин, ну как объяснить? Ну вы понимаете, да? How much Guru Seva? Сколько он Гуру Севы совершил? Then he is, after this maintaining all mats and also learning Shastra, everything doing. Он также все делал, он поддерживал мат, также учил шлоки. Gurudev said, if anybody wants to learn, if you follow, Gurudev says his words, if you follow the character, the seva, Если вы будете следовать характеру Севы and the bhakti of Premananda, и бхакти Премананды, Gurudev telling, then you will be Vaishnava. и только тогда вы станете Вайшнавом. Quoting his words. Это его слова, это слова So Гурудева. how he's doing? He's completely doing seva, Как Guru seva. он всегда был погружен в Гуру Севу. Now some nonsense people want to criticize and think, И кто-то хочет сейчас критиковать, как мы можем это what делать. is this? This is Что это nonsense. такое? These are Kali, agents of Kali. Only Kali agents can criticize this type of Vaishnavas. Только посланники Кали могут так критиковать кого-то. Now I'm feeling happy. I want to glorify all Vaishnavas. И сейчас I'm coming to Russia only for this. и я чувствую себя очень счастливой, потому что сейчас я Шрипад. могу прославить всех вайшнавов. Я очень рада. Srimad now Bhaktivedanta Maharaj. Мадхава Махарадж. How great Vaishnava he is. Насколько он возвышенный вайшнав. How much Guru Seva he's doing to his Gurudev, our beloved Gurudev Narayan Maharaj. Сколько Гуру Севу он совершил для нашего возлюбленного Шримад Бхактивинода Нараяна Махараджа. Maybe 35 years. 35 лет он служил. Day and night, not one moment like, oh, I want to take rest today. I'm tired, I want to take rest. Like me today. Oh no, I'm taking rest, I'm tired. Он день и ночь служил Гурудеву и не думал, ой, может быть я отдохну сегодня. Not possible for 35 years. Нет, невозможно. 35 лет он служил. Because you have to, real Shisha means you go to bed after Guru and you get up before Guru. Реальный ученик – это тот, кто встает
перед Гурудевом и ложиться после Гурудева. Why? Only Почему? Guru Seva 24 hours a day. What do you want? Do you want this food? But before he's cooking himself everything for Gurudev. Перед этим, во время Гурудева, он всегда готовил Гурудеву и всегда спрашивал: о, Гурудев, ты это хочешь? Все время был погружен в эту Гурудеву. He's every day washing clothes. What does he want? Does he want this? Does he want that? Anything. He's so expert, Maharaj. Мадам Махараш настолько So expert. искусный, He only knowing one little glance of Gurudev, и он знал вот один взгляд Гурудева, and he knows immediately what Gurudev и wants. он тут же знал, что Гурудев Immediately хочет. he's doing like Тут this. же он делал. Even before he's telling, by mood he knows, and he's serving everything, every need of his whole life, 24 hours a day. Он знал все, что хочет Гурудев, даже несмотря на то, что Гурудев никогда ему не говорил, и он делал всегда то, что Гурудев хотел. His whole life was serving, how can I serve this, my Gurudev? И вся его жизнь она была направлена на то, как я могу служить своему This is Гурудеву. why he given Gurudev, given all his heart to his heart. И поэтому свое сердце Гурудев отдал Мадхаву Махараджу. To his heart, he given his heart, and he is given, empowering him that he is knowing all Shastra by heart. И он дал ему очень много силы, и он знает все шастры из сердца. Prabhuji, Pramananda, Shiva Pramananda, Prabhu Brahmachari, so much seva doing, И Примананда Прабху очень делал много севы, he is giving him the title Seva Ratna. и Гурудев назвал его Севаратной. He is given the title, he is the jewel of Seva. И он драгоценность севы. And Sripad Maharaj, he's doing so much. Every day he has not like, oh, I'm going to go like me. Okay, today I want to go see, oh, we're going to see the Baltic Sea. They're telling, we want you to see St. Petersburg. Okay, let's go. Например, как я. Например, Мадхава Махарадж, он не был... No, I'm talking, you repeat what I say, Yeah. please. Yes, and, например, вот как мы, например, захочем, I, for example, I said, today I want to go to Petersburg. например, They're telling, let's go. я, например, хочу сегодня пойти и посмотреть Санкт-Петербург. But Maharaj can do like this Мадхава Махарадж, он делал так for 35 years. 35 лет. Oh, I want to go here, I want to go there. Он думал, ой, No. я пойду туда, я пойду сюда. Нет. No independence. Нет никакой независимости. He is like the dog of Gurudev, Он был как собака Гурудева. just sitting there and next to Gurudev, very faithful, always at his feet. И всегда он здесь стоял рядом с Гурудевом и думал, как я могу служить Гурудеву. This is Sevaka, real Sevaka. Это реальный севака. And so much, you know, Gurudev, please, Gurudev, I remember Gurudev saying, sometimes Gurudev very sick, not so much money before. И я вот помню, однажды Гурудев был очень болен, и в то время не было особо денег. In the hospital, very dirty, not very clean, he would sleep underneath his bed. И на самом деле, вот я помню, в больнице, не очень чистый, Мадхава Махарадж спал под кроватью Гурудева. And he's telling, he has purchased me by his service. И Гурудев сказал, что он купил меня посредством своей севы. I feel indebted to Maharaj. Indebted. Like if I lend you money, you have to pay me back. И он... So if I give you money, you are indebted to me. Understand? Yes. Гурудев сказал, что я не могу отплатить Мадхаву Махараджу. Indebted means I cannot repay. Yes, exactly. He says I cannot repay. He's so much service he's done to me. И Гурудев сказал, я не могу ему отплатить, потому что он столько сделал для меня. Actually, Gurudev, Srila Gurudev, Bhaktivedanta Maharaj, he's telling Bharati Maharaj, Bhakti Vigyan Bharati Maharaj. He is telling how if it wasn't for Srimad Bhaktivedanta Maharaj, he would not have lived 10 years more of his life. И на самом деле вот Бхарати Махарадж, он сказал, что если бы Мадхава Махарадж не совершал это служение своему Гурудеву, то Гурудев бы он не был с нами еще 10 лет. Why? Because he's doing so much service. Почему? Потому что он сделал очень много Everyday medicine, you служения. have to take medicine this time, that time, this time, everything, taking care of his health so much. И
он заботился о его здоровье столько, он говорил, вот ты эту медицину должен во столько принять, во столько, во столько. And this is why he had lived until 90 years old. И, Gurudev's telling. и поэтому Гурудев, он жил до 90 лет. And he has so much, no time to go here and there running anywhere. He's always with Gurudev. So he's every time studying every day, 1 shloka, 2 shlokas, 5 shlokas every day. И таким образом у него никогда не было времени ходить там и здесь. Он был всегда у лотосных стоп Гурудева и учил 1, 2, 5 шлок каждый день. So much that Gurudev gave him the title Vidya Ratna, И поэтому Гурудев дал ему вот этот титул Видья Ратна. the jewel of all knowledge. Вот драгоценный камень среди всего знания. So, like this, I'm purifying myself by glorifying these И Vaishnavas. я очищаю саму себя, когда я рассказываю славу этих вайшнавов. We see Sripad Bhaktivedanta Tirtha Maharaj, Например, Шрипад Бхактивиданта Тирха Махарадж. how much seva he's done to his Gurudev. Сколько сев он сделал для своего Гурудева. So much seva. Очень много сева. And so much he is so powerful Vaishnava, he's like the sun, И он очень могущественный вайшнав, как солнце. like rays, that whoever comes near him, there's rays of bhakti coming in their hearts. И кто-либо придет к нему, вот эти лучи, которые исходят от солнца, то же самое, от него это бхакти, оно приведет к They дживе. used to explain, they used to do so much seva. Он делал очень много сева. Like before, Перед he was, first came Premananda Prabhu, then came Tirtha Maharaj, Сначала пришел Примананда Прабху, потом пришел Тирха Махарадж. and they used to all, and also Ma Maharaj, И также Мада Махарадж. they were all, they did so much seva, they had to go up and down, bring so many buckets of water every day, so many times that they make the pump and bring the water. И каждый день им приходилось приносить воду с первого на второй этаж. And they would, Gurudev tell him, learn the shloka, И Гурудев говорил, вы должны также учить шлоки. and then when he go down, И, когда bring они, water, when he come up, he already memorized. и вот когда они спускались вниз и поднимались, то в это время они учили одну шлоку. And then like 1 time, 2 times, 10 times, 20 times, 30 times going up bringing water, every time he would learn one verse, then 30 shlokas, 50 shlokas they could learn in one day. И вот таким Sometimes even 100 this is Guru Kripa. И вот таким вот образом, когда они спускались и поднимались, и таким образом они могли выучить 30 шлок, но это происходило только посредством гуру Крипы. Going up and down the stairs so many times. Yes. So but how much hard work? Сколько они сделали тяжелой работы, Cleaning the whole mud all alone. They didn't have helpers. и они мыли весь мат, им никто не помогал в то время. So much austerity, so much work, no hundreds, like now there's so many helpers, before not. На самом деле это сейчас очень многие преданные помогают, но тогда, в те времена, никто не помогал. Gurudev gave him the title Bhagavat Ratna. И Гурудев дал этот титул Бхагават Ратна. Because he's all Bhagavatam, he knowing everything and realizing all. И потому что он знает весь Бхагаватам, и он реализовал весь Бхагаватам. And what is he doing? И что он делал? He is giving Bhagavad Saptahas, very beautiful. И он давал Бхагаватам Саптаху такой прекрасный. Anybody listen to this Bhagavatam, this Tirtha Maharaj speaking, automatically they're realizing Krishna in their heart. Если вы будете слушать Бхагаватам и Тирхи Махараджа, то точно реализация Бхагаватам войдет в ваше сердце. They're realizing this Prem in their heart. Conjugal Radha Krishna. Love. Pure love. Он реализовал чистую любовь между Радой и Кришной в своем сердце. This is the qualities of this wonderful Vaishnavas. Tirtha Maharaj, Это качество этих прекрасных вайшнавов. we see how much work this, for example, Srimad Tirtha Maharaj doing every year, parikrama, going house to house. И вот каждый день мы видели во время парикрамы, когда парикрама ходила с одного дома к другому. He's going 1 house, 2 house, 3 house, knocking on the door. И вот он с одного дома к другому и ходил и стучался в дверь In Navadvip, in Bengal.
в Бенгалии, he's saying, can I please enter and speak Harikatha? я могу к вам прийти и рассказать Харикатху. And he's entered and he's speaking such beautiful Harikatha. И он входил и рассказывал прекрасную Харикатху. And he's given this kirtan, beautiful kirtan. И также он сделал прекрасный киртан. And then he going and he inviting, please come to Parikrama. И таким образом он приглашал всех на парикраму. He's collecting some rice, Он также коллекционировал but рис. really he's collecting hearts. Но на самом деле он коллекционировал сердца. And the whole family becomes Vaishnav. И вся семья становилась вайшнавами. They all come to Parikrama and he goes from one house, then next house. Sometimes 3 programs, 4 programs in one day. Вы можете себе представить, что иногда 3-4 программы в один день. One village going from house, knocking on the door to another house, like this. Like Nityananda Prabhu. Who is doing this now? Как Нитьянанда Прабху, который ходил от одного дома к другому. Кто делает это Which сейчас? Vaishnavas is going now? Кто сейчас так делает? Which guru now coming, this now doing this, going from house to house near Russia, knocking, hey come. Who is doing this? Only criticizing these pure Vaishnavas. Кто делает это сейчас? Кто это сейчас делает? Только мы можем критиковать этих чистых Don't вайшнавов. go to him, don't go to him, don't go to her, don't go to this, don't go to that. What is this? This is nonsense. This is Kali, agents of Kali. И тот, кто говорит, нет, не ходи туда, не ходи сюда. Это на самом деле это посланники Кали, это не вайшнавизм. This is not Vaishnavism. Это не вайшнавизм. Gurudev telling Vaishnava etiquette means you glorify all Vaishnavas. Вайшнава этикет, Гурудев говорил, это тогда, когда ты прославляешь всех вайшнавов. Otherwise, how this quality coming in my heart of compassion and love? И таким образом, а как же вот эти качества тогда придут в наше сердце, и как наше сердце растает? We forget what line we're following. Мы забыли, какой линии мы следуем. This is the line of Mahaprabhu, Это линия Махапрабху of Nityananda и Prabhu. Нитьянанды Прабху. What are they doing? И что они делали? They're going in the street saying Haribol, Haribol. И они выходили на улицу и говорили Харибол, Харибол. Haribol, Haribol, Hari Haribol, Mukunda Madhava Govinda Bol, Keshava Madhava Govinda Bol, Mukunda Madhava Govinda Bol. House to house, in the street, everywhere. От одного дома к другому. Anybody hearing automatically? Heart melting, tears coming in eyes, all symptoms of prayer manifesting in his heart. И кто-то слышал их, люди слышали их, и автоматически их сердца начинали таять, и слезы катились из их глаз. Not judging anybody, no judgment, never. Они не judgment, Means that you this, you that. они никогда то есть, не критиковали никого. No judging. They're telling, they're only seeing soul. Ага, они только видели души. They are realizing soul. They're looking at soul. They're seeing everybody's eternal servant of God. Они только видели души. Nitya Они Das. только видели души, они все видели, что каждая душа, она является вечным спутником Господа. They're not looking faults. They're not looking bad qualities. Nothing. Они никогда They're not не looking this смотрели, mistake. He didn't doing this mistake. Nothing. они никогда не думали, что вот They're seeing how much seva, how much new people they're giving mercy. Devotees, they're only looking their qualities. И на самом деле они никогда не смотрели на вот эти вот плохие качества, они только видели, что это душа, и как помочь этой душе. So we see now the Tirtha Maharaj, how he going in Bengal. Как Тирха Махарадж ходил вот в Бенгалии, как он проповедовал. You know my son Giridhari, he's 19 years old. Вот мой сын Гиридхари, ему 19 When he лет. was 2 years old, we came to Braj to live in Braj Мы, with Gurudev. когда ему было 2 года, мы приехали во Врадж и жили во Врадже вместе с We Гурудевом. lived 10 years in Vrindavan. Я жила с ним там 10 лет во Вриндаване. In the beginning, И с самого not начала, so much facility, not comfort like now. и на самом деле тогда не было очень много условий, как сейчас. My Giridhari very expert Kirtaniya. Мой Мридангана. сын очень хорошо сыграет на мриданге. And he tells me the most beautiful kirtan of all my life, I've always been in Bengal, in the little very poor houses with Tirtha Maharaj.
И на самом деле он сказал, самый прекрасный киртан, который я имел в своей жизни, это как раз тогда, когда я проповедовал вместе с Тирхой Махараджи, и мы делали киртан в очень-очень бедном доме в венгерской семье. Giridhari have to tell him, learn one shlok. Hey, don't tell me. И говорит, you tell. I tell him, learn it. He's like, don't tell. И на самом деле, когда я говорила, Гиридхари, учи шлоки, он говорил, мама, не нужно мне это говорить. But he's going with Tirtha Maharaj 3 months Bengal Prachar. И, когда он ездил с Тирхой Махараджи на Бенгал Прачат, He reading 7 books in 1 month. 7 книг он изучил за 1 месяц. Not sleeping almost. Практически не спал. All that, not stopping reading. Please, I read Ramananda Sambad, Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu, Upanishamrita, like so many books he's reading, all in like 1 month. Then after, next month he's telling me, give me more books, buy me all the books. И вот таким вот образом, вот эти книги, которые она назвала, он изучил. Send me money, I want to buy all the books. И на следующий месяц он говорил, мама, пошли мне денег, чтобы я мог купить еще больше книг, чтобы изучить еще. This is the mercy of pure Vaishnava only. Вот это милость чистого Вайшнава только. They give you Shakti and you can read, learn, not stop. И вот это шактичество Вайшнава, он может дать тебе это шаг, и ты можешь читать. Ordinary person can do this. Обычный человек может это делать. Ordinary, so-called this, like nowadays, this Vaishnavas criticizing, judging all, but can they do this? This ordinary Vaishnava criticizing faults and all, but can they have this Shakti they can do? И вот обычные вот люди там или Вайшнавы, они могут дать такую милость. Что они могут делать? Они только критикуют. Very careful with aparada. Но нужно быть очень осторожными с You go аппаратом. to hell if you criticize these Vaishnavas. Как раз таки, если мы будем These are критиковать, pure Vaishnavas. They're not ordinary people from если this мы world. будем их критиковать, то мы просто пойдем в ад. How? They serve so much their Gurudev. Они служили столько своим Гурудеву, Then all their mercy has come into their heart. и вся милость вошла в их сердце. Gurudev has given that jewel of bhakti. И он дал эту драгоценность Бхакти в их сердцах. So Tirtha Maharaj going one house, collecting so much rice, coming back with so many trucks of rice. И таким вот образом он ходил от одного дома к другому и собирал этот рис. И когда он приезжал, у него очень было много мешков с рисом. And coming back from Parikrama to feed 10,000 people. И когда он приезжал на Парикраму, то он помогал и кормил 10 000 человек. He's collecting so much rice for all these pilgrims, and he's collecting not only rice, Но он также собирал не только рис, he's collecting hearts. он также собирал сердца. He collects whole families. In one village he goes, then he makes the whole village becomes Vaishnav. И вот, например, он приходил в одну деревню, и потом вся деревня становилась вайшнавами. For not one day, not 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 10 years, 20 years, 40 years, this seva doing every Не year, один 3 years. день, не 2 дня, а очень-очень много дней и лет он это делал эту севу. There's the example. Вот это пример. There are 2 different types of beings. There's like, those who are like the flies and those who are like the bees. И на самом деле есть 2 вида Like bumblebees. Ага. 2 вида по-русски. 2 different types. Yes, по-русски шмелей. Пчел. So some are, for example, Кто-то, even if there's those who are like the bees, тот, means Vaishnava, например, following Vaishnava etiquette. тот вайшнав, который следует вайшнаву этикету, If there's one garden, и, например, это как пчела, one field, которая видит один прекрасный сад, full of stool, only stool, и он видит, что там очень много испражнений разных, but there's one flower, и там есть один цветок. the bee will come and only look and stand in this flower. И вот этот шмель, он идет и собирает нектар из этого цветка. And those who are like flies, И есть другой вид вайшнавов, он как
как жуки. Even if there's a big garden full of flowers, Даже если очень прекрасный сад полон цветов, he will look for one piece of stool to stand there. он будет смотреть на маленький как бы кусок испражнений и будет туда лететь. So you see how Vaishnavas are. They're only taking the nectar, the fragrance, the qualities of other Vaishnavas. И реальный вайшнав, каковы его качества, что он только собирает нектар. Gurudev said, this is Vaishnava etiquette. И Гурудев говорил, это вайшнав этикет, You glorify Vaishnavas. когда мы поставляем вайшнавов. So in this way, Таким образом, we see how these wonderful Vaishnavas are serving. And there's so many more. For example, Rasananda Prabhu, his Sridhar Maharaj, Srimad Maharaj, so much Guru Seva also he's doing. и вот также мы видим, насколько много севы сделали эти замечательные вайшнавы, также вот Шридхар Махарадж. So sweet and humble. Настолько сладостный и настолько And he's always смиренный. glorifying. And he's always, especially his kata, very sweet, very full rasa. This is why before he was Rasananda Prabhu. И вот поэтому его катха, он настолько сладостный, и поэтому его Гурудев назвал Расананда. So I'm very happy to think and remember of these Vaishnavas. I'm very lucky because I can remember them, and I pray that these qualities will come in my heart. И я на самом деле я очень счастлива, что я могу вспоминать этих вайшнавов, и когда я вспоминаю вот эти качества, приходят в мое сердце, их качества. Because Gurudev, he's teaching us like this. И Гурудев, на самом деле, он учил нас таким образом. He's always telling, don't criticize, don't criticize, don't И criticize. Гурудев всегда говорил, не критикуйте, не критикуйте. So who is really coming now and saying, I'm disciple of Gurudev, I'm like Guru? Who is following, who is learning all the teachings of Gurudev? И на самом деле, кто может сейчас считать себя учеником Гурудева, это тот, кто следует наставлениям Гурудева. So Gurudev is this ocean of mercy. На самом деле, Гурудев — это океан милости. He's coming all over the world and preaching, И он ездил по всему миру и проповедовал. not seeing faults in anybody and ever. И он не учился никогда не видеть недостатков He's других. seeing where's one quality I can take out and make very pure this person. И он говорил, что вы должны смотреть на человека и смотреть хорошие качества и думать, как он может совершенствоваться. And make a heart very pure to offer to. И он думал, как я могу сделать сердце этого личности чистым и предложить Offer to Shri Radha and Krishna's lotus feet. Шишираде Кришны лотосным стопам. Like this. Таким вот образом. So, we're stopping now, Мы сейчас заканчиваем. or yes? Да? Егор Арати, да? Я не знаю. Art is what time? Сейчас я сообщу. Oh, this is such nice girls, all. Вы как прекрасная девушка, какие все прекрасные преданные. Да. Русские все красивые. Девушки. Думал, он сказал, что где-то без 15 он сможет What уже is it? предлагать. He said he will offer it 15 minutes before 12. Okay, so we can we do 5 minutes and then we do some kirtan. Okay. 5 минут я еще поговорю и потом киртан. Тогда хорошо, да? Хорошо? Он не знает. Хорошо, хорошо. Ну, Хорошо, конечно. Any question? Anybody have any Какие questions? вопросы у кого-то есть? Нет, никаких вопросов нет. If you don't have you, maybe you. You're new boy. И у вас? Нет. He's new. Вы новенький? Yes. Yeah. She have question. А можно потом дальше неделю? She want to like have some darshan with you Radhakанти. She have some question intimate. Oh, okay. Да. Whenever you want.
about Gurudev, now it's very important. I will speak tonight about Dasamula Tattva. I want to speak like the first part. И вечером я буду рассказывать Даша Мула Татву, первый стих. This Gurudev said that there are two very important verses that we should know. И Гурудев всегда говорил, что два самых важных стиха, которые мы обязательно должны If знать. anybody doesn't know this, then he's not my disciple. И Гурудев говорил, что если вы не знаете эти два стиха, вы не мои ученики. So this verse is called Dasamula Tattva, the 10 fundamental truths. И первый стих это Даша Мула Татва. And these 10 fundamental truths are established by Sri Chaitanya Mahaprabhu. И вот Даша Мула Татва, вот эти 10 принципов, они были установлены Шри Чайтаньей Махапрабху. And this is written by Srila Bhaktivinoda Thakur. И этот стих был написан Бхактивинода Thakura. Then Amnaya Prahatatvam Harimiham Paramam Sarva Shaktim Rasaptim Tatvihinam Samchaya Jiva Praktim Kavaritam Tat Mukta Shavavat Veda Veda Prakasham Sakaram Apihare Sadanam Shuddha Bhaktim Sadhyam Tapritim Evati Padashati Janam Gorachandra Swayam Swaha. This is a very important shloka Это очень важный шлока, which tell 10 fundamental truths. который описывает 10 трансцендентных принципов. So, Истины. truths. Yes. So the first is Первое, called Praman Tattva, первое это прамана татва. which is the evidence. Вот это вот заключение. So it's the evidence Заключение of the 9 following truths. 9 принципов следования. Actually, there are 9 truths. This is called Prameya Tattva. 9 принципов, это их называют прамея татва. There's 9. 9. And the first one is called the evidence. И первый его называют заключением. The evidence is the Vedas. Заключением вед. This is the evidence, and through the Vedas, we will establish those truths. И вот это заключение, и через веды мы установим истину. And the Veda is like, the evidence is called Praman, Praman Tattva. Заключение его называют прамана татва. And this Veda, Веды, and especially from all the Vedas, the essence is Srimad Bhagavatam. из всех вед самое заключение это Шримад Бхагаватам. This is the essence of all. Это заключение всех The вед, это cream of Шримад all. Бхагаватам. То есть это крем всех вед, это Шримад The Бхагаватам. cream of all the Vedas. Крем всех вед. And from this evidence, Это then we can заключение. establish the 9 following truths. И мы также можем прийти к 9 принципам. So this Praman, this evidence is the Vedas, which is established, is transmitted through Guru Parampara. Вот эти вот, The evidence вот это заключение, is the Vedas. веды, But the Vedas вот эти вот веды, is not just a book. это не просто книги. The Vedas is Веды это что такое? the knowledge Это of the знание. Vedas, which is transmitted orally from Guru to Guru in Guru Parampara. Ага, вот это знание, которое проявляется и от гуру, от одного гуру к другому через гуру Парампару. Передается, да. This transmission is actually the meaning of, the Vedas. The Vedas is not just a book. Веда это не только книга, The Vedas is the knowledge вот это вот знание, which is transmitted, которое передается and also through realization, through spiritual, через some realization coming, через духовные реализации, some perception of the spiritual senses. When you can perceive your spiritual senses, when you can see. когда ты можешь видеть определенные духовные реализации в своем сердце. So in this way, Таким вот this образом, knowledge is transmitted like this. вот это знание оно передается таким вот образом. So, is that your phone? So you should know that. Вы должны This is понять, very что- important thing that tonight we start developing this. That this Guru Parampara что вот это гуру Парампара,
Gurudev explained one time Гурудев объяснила That- один раз, the best contribution the Bhaktisiddhanta Saraswati Srila Prabhupada did что самое лучшее заключение, которое дал Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада, is that he established one parampara that is called Guru Parampara. что он установил парампару Гуру It's Парампара. called Bhagavad Parampara. Он установил Бхагават Парампару. Means only those who are Mahabhagavat Те, кто Маха Бхагаваты, can actually be put his name in this parampara. только те, кто является Маха Бхагават, они могут войти в эту Гуру Парампару. He wrote the song Krishna hoite chaturmukha hoy Krishna seva И вот он mukha написал этот Rama hoite narade ramati narada hoite vyasa madhako he vyasa dasa puna praya padmadava gahati nirhari madhava panshe akshoya paramanshe Shishavani angikara kore akshavera shishaya tirtaname parachaya taradasi sinatore tarashisha aga Tarashisha agarana tarevane anjatama shivakti vedantana rahena Eisa vahari jana gorangera nija jana tarenya uchiste morakama. This is the Guru Parampara. Вот это вот Гуру Парампара. Very important. Очень важно. Prabhupada Saraswati Thakur established this parampara Прабхупад Сарасвати, Прабхупад, он установил эту парампару. and he was criticized very much И его критиковали очень много. because he took out hundreds of people he took out of the И parampara. очень много людей он просто, сказать, вынес из этой парампары, убрал. Because he said only those who are Mahabhagavat can be part of this parampara. И он сказал, только тот, кто Махабхагават, может быть частью этой парампары. In other words, he only left the Mahabhagavat. И он только оставил там Махабхагават в этой парампаре. And sometimes there's a gap of 100 years between one and the other one. 100 years between one and the other one. There's a gap. И вот там это есть такая разница даже в 100 лет от одного, например, к другому. But why? Почему? Because he took out the people who were not Uttama Mahabhagat. Потому что он убрал тех людей, которые не являлись Уттама Махабхагавата Вайшнавами. Because actually, if Если they are not Mahabhagat, if they're not fully realized, then it would just be a succession of bodies, a parampara of bodies. И на самом деле, если они не Махабхагават, если не реализованы души, то это будет как бы парампара, боди-парампара, то есть парампара тела. There's not a parampara of actually bhakti. Это не парампара бхакти, So this is a parampara of bhakti. это парампара бхакти, This Guru parampara это гуру парампара. that Prabhupada Saraswati Thakur he wrote in his Guru parampara song. И он вот описал вот этот вот гуру парампару, вот этот баджан. He gave example, for example, Srila Bhaktivinoda Thakur. И он дал нам пример Шрила Бхактивинода Тхакур. His Gurudev, who is his Gurudev? Кто его Гурудев? Кто его Гурудев? His Gurudev gave him mantra. His name is Vipina Bihari. Вот его Гурудев, он дал ему мантру. But he is actually Kanishta Adhikar. Но его вот Гурудев Vipina Bihari. Випинат Бихари, он находился на уровне Каништха Адхикари. But when he saw Jagannath Das Babaji, И когда Бхактивинода Тхакур увидел Джаганната с Бабаджи, immediately in his heart came the mood of a gopi. тут же в его сердце проявилось настроение гопи. This is Gopi Bhav. Вот это гопи бава. This is what Gurudev spoke in Barsana 15 years ago. И это то, о чем Гурудев говорил на Лашане 15 лет назад. And he said, and immediately he understood this is Guru. И тут же он понял, Бхактивинода Тхакур, он понял, что Кришна с Бабаджи, вот это истинный гуру. And he accepted him as his Gurudev. И он принял его как своего гуру. Although he never took any mantra from him, Но он никогда не принимал никакую мантру от he него. never took a Harinam, nothing, but he got the realization in his heart Но он
почувствовал эти реализации в своем сердце от него. So he accepted him as his guru. И он принял его как своим гуру. This is called Shiksha Guru. Это называется Шикша Гуру. And we see in our parampara, И в нашей парампаре мы видим, after the guru of Bhaktivinoda Thakur is actually Jagannath Das Babaji, после Бхактивинода Тхакура Джаганнатас Бабаджи, not Bipina Bihari. не Випинат Бихари. Because this parampara is Это based on mostly it's actually Shiksha. Shiksha is more important than sometimes the Diksha. На самом деле Шикша, она на самом деле иногда более важна, чем Дикша. So this is why Поэтому the Shiksha we should know is very important in this line. мы должны понять, что Шикша, она очень важна в нашей линии. And this is mostly all our line we see Nityananda Prabhu also. Также мы видим, например, Нитянанда Прабху. He's taking Diksha from Lakshmipati. Он принял Дикшу от Лакшми Пати. But actually he is taking Shiksha, his god brother. Но он также принимал Шикшу от Ишвара своего Пури. брата Ишварапури. So in this way, Таким образом, this is Guru Parampara. это Гуру Парампара. So this is the first Praman Tattva, the Это первое evidence. Прамана is- Таттва, это заключение. The evidence is the Vedas and especially Srimad Bhagavatam, Заключение всех вед это Шримад Бхагаватам. but Но this knowledge which is received in a Guru Parampara. вот это знание, которое передается через Гуру Парампару. And in this way we can realize these things in our heart. И таким образом мы можем реализовать эти вещи в нашем сердце. And how? By doing seva, Guru Seva. But how is Gurudev pleased? Как? Только тогда, когда мы будем делать Гуру Севу. By doing Vaishnava Seva. Но как мы можем удовлетворить Гуру Деву, когда мы будем делать Вайшнава Севу? You want to please Guru, you do serve all Vaishnavas. Если вы хотите удовлетворить This Гуру is Деву, process. вы должны служить всем Вайшнавам. Это процесс. Many people say, oh, I want realization. Oh, I want, this, that. But we have to do the surrendering, doing this seva for Guru and Vaishnavas. И некоторые говорят, And then everything will come in heart. некоторые говорят, вот, я хочу реализации. Но как мы можем получить реализацию? Только тогда, когда мы полностью предаемся Гуру Деву и делаем Вайшнава Севу. Without Vaishnava seva, only thinking, oh, I have relation only with Guru and I'm kicking all Vaishnavas, this is not good either. И на самом деле, если мы думаем, я только имею отношения с Гуру Девом, и таким образом мы пренебрегаем другими вайшнавами, это не удовлетворит, это не правит Гуру Дева. So I stop here Я здесь закончу, and we continue after. и Afternoon. мы потом продолжим вечером. Afternoon? Afternoon. Evening. Evening. Yeah. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Harita Gaura, Haribol, Gaura Haribol, Nitya Gaura Haribol, Nitya Gaura Haribol, Haribol, Gaura Haribol, Nitya Gaura Haribol, Haribol, Nitya Gaura Haribol, Gaura Premanande. Do you want me to sing? You want me to sing? Yashomati Nandana Braja Padana Gada Gokula Ranjana Kana Yashomati Nandana Braja Padana Gokula Ranjana Gopi Paradana Madana Mayokara Gopi
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Shri Guru Gauranga Gandhara Pagiri Radha Vinod Bihari Ji ki jai. Nitya Lila Pravishta Vishnu Pata Sutra Shata Shri Sriman Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj Patita Pavana Shri Guru Deva ki jai. Nitya Lila Pravishta Vishnu Pata Sutra Shata Shri Sriman Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj ki jai. Nitya Lila Pravishta Vishnu Pata Sutra Shata Shri Sriman Bhaktivedanta Gorgavinda Maharaj ki jai. Nitya Lila Pravishta Vishnu Pata Sutra Shata Shri Sriman Bhaktivedanta Swami Maharaj ki jai. Nitya Lila Pravishta Vishnu Pata Sutra Shata Shri Sriman Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj ki jai. Nitya Lila Pravishta Vishnu Pata Sutra Shata Shri Sriman Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. Mahabhagavat Pravar Srila Gorkishore Das Babaji Maharaj ki jai. Sapta Goswami Sachidanand Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai. Vaishnava Sarvam Srila Jaganan Das Babaji Maharaj ki jai. Srila Krishna Das Kaviraj Goswami Pad ki jai. Shri Rupa Anuga Guru Varga ki jai. Shri Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Das Raghunatha Shad Goswami Prabhu ki jai. Shri Swarupa Damodar Raya Ramananda Shri Gur Parshada Vrind ki jai. Namacharya Shri Haridas Thakur ki jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Shri Gur Bhakta Vrind ki jai. Shri Antardvip Mayapur Simantadvip Gadramadvip Madhyadvip Kaladvip Ritodvip Janhadvip Madrumadvip Rudadvip Patmakashinavadvip Dhama ki jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Govardhan Dvada Shivanatmaka Shivrajya Mandala ki jai. Shri Shyama Kunda Radha Kunda Yamuna Ganga Tulsi Bhakti Devi ki jai. Shri Purnamasi Yoga Maya ki jai. Shri Gopeshwar Mahadeva ji ki jai. Shri Haridas Varya Giri Raj Maharaj ki jai. Shri Lalita Saka Vishaka Saki Priyanar Masaki ki jai. Shri Jagannath Baladev Supadaji Sudarshana Chakra ki jai. Shri Purushottama ki jai. Nrisimha Bhagavan ki jai. Bhakta Pravar Shri Prahlada Maharaj ki jai. Chara Sampradaya ki jai. Akara Matha Shri Chaitanya Matha ki jai. Shri Devananda Gaudiya Mat ki jai. Shri Gaudiya Vedanta Samiti ki jai. Shri Keshavaji Gaudiya Mat ki jai. Shri Rupa Sanatana Gaudiya Mat ki jai. Shri Giridhari Gaudiya Mat ki jai. Shri Narayana Goswami Gaudiya Mat ki jai. Shri Patita Pavana Harinam Prabhu ki jai. Shri Harinam Sankirtana ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Samagata Bhakta Vrinda ki jai. Shri Gaur Premanande. Radhakanti Didi ki jai. Passa? Yes.